هذه لو تقول هو تمام. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية نرحب بالحضور الكرام. طبعا بنناقش طالب متميز نشوان في رسالته المرسومة بعنوان The Impact of Total Quality Management on Employees' Performance and Satisfaction in Yemen's Oil and Gas Companies. A case study of Petromasila Company. وندعو الأخ الأستاذ الدكتور عادل لترأس الجلسة والبدء في مناقشة الطالب. شكرا دكتور عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا في هذا اليوم البهي. نرحب بجميع الحاضرين الإخوان طالبنا المناقشة الدكتور عبد الرحمن السفياني والدكتور عبد السلام. نرحب بالضيوف الكرام آباء أمهات أقارب الأخ نشوان وندعوكم إلى الاستمتاع بالعرض الذي سيقدمه الطالب وسير المناقشة إن شاء الله على خير. وندعو نشوان للبدء خلال 15 إلى 20 دقيقة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، الحضور الكريم كلهم باسمه وصفته. يسرني أن أرحب وأتمنى حضوركم وأتشرف بكم. أهلا ومرحبا بكم جميعا. الحضور جميعا إنه من دواعي السرور أن أقف اليوم بينكم لأنتهز هذه الفرصة الثمينة لإحياء مجددا وأبعث باسمي وباسمكم بخالص التحايا العاطرة إلى الوالد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي. كما إني أجدها فرصة لأتقدم بجزيل الشكر والثناء لأساتذة الأجلاء ومدى وأكاديميين التعليم العالي، أصحاب الأيادي الكريمة التي أسقتني علوم المعرفة من بحور علمها الوافر، حتى نلت بدعمهم وأسنادهم هذه اللحظات الرائعة التي أعيشها الآن معكم كتكريم لجهد وعطاء كانت الجامعة تعز بيئته الخصبة لأجل ائتمانه اليوم بمناقشتي لرسالة الماجستير في علوم إدارة الأعمال. وبهذه المناسبة فإني باسمي شخصيا وباسم جميع الحضور أجدد الترحيب والشكر بلجنة المناقشة ممثلة بكل من دكتور عبد الرحمن السفياني مشرفا رئيسا للرسالة، أستاذ دكتور عادل العامري مناقشا داخليا ورئيس لجنة الحكم والمناقشات، دكتور عبد السلام حيدر مناقشا خارجيا، حيث أمثل أمامهم بمناقشة أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء وإرضاء الموظفين في شركات النفط اليمنية، ليتم إتلائها بأفكارهم الرائعة، شاكرا لهم اهتمامهم بالحضور لتتويج هذا الجهد البحثي. The impact of total quality management on employees' performance and satisfaction in Yemen's oil and gas company. A case study was conducted in Petromasila company. As you may know, that following the departure of any oil and gas company, this company is replaced by a national company. As a result, all employees of the international company is replaced by Yemeni employees. So this presents the chance to measure the implementation extent of total quality management on employees' performance and satisfaction in Yemeni's oil and gas company. On the other hand, oil and gas industry is the most crucial resource for Yemeni economy. However, this industry is facing a sharp decline as well as foreseeable depletion. The question is now how to sustain such important industry.
So several international research has been conducted in this field and approved that oil and gas companies that inheriting or implementing total quality management are having optimum performance as well as development. So the research problem is summarized with the question: what is the impact of total quality management on employees' performance and satisfaction in big pharmaceutical company? So to answer this question, the study objective has been set, and the main study objective were to investigate the implementation extent of total quality management in big pharmaceutical company, as well as to identify the level of employees' performance and satisfaction in this company. Then to explore the impact of total quality management and its dimension on employees' performance, and in the same way to explore the impact of total quality management and its dimension on employee satisfaction. Then we offer discussion on the related result and recommendation. So the hypothesis for this study has been set as well, and there were two main hypotheses. The first hypothesis where there is no significant impact of total quality management on employees' performance, and the second hypothesis where there is no significant impact of total quality management on employees' satisfaction. And each of those two main hypotheses, there were 5 sub-hypotheses for the 5 dimensions of total quality management. So, to collect data, the questionnaire has been used to collect the primary data of this research, and this questionnaire has been divided into 4 main parts. The first part was for demographic characteristics, then the second part for total quality management and its 5 dimensions, then for employees' performance, and the last one for employee satisfaction, as I'm going to measure two dependent variables. So, to ensure this questionnaire is valid and will measure what it's supposed to measure, several testing process has been conducted. And the first one, validity, the validity of the questionnaire, in which this questionnaire has been exposed to several academic personnel. Upon receiving their comments and feedback, the revised questionnaire has been sent to 13 employees of Food Pharmaceutical Company, and then upon receiving the responses of those 13 employees, alpha glucosamine has been measured and found to be 97.2, which considered an excellent value. After that, internal consistency has been measured for each statement and its dimension as well as its axis, using partial correction and p-value, and all results are found to be positive. So, with this test, we can ensure that the data the questionnaire is valid and can measure what was set for. So then the population of this has been set, and it was 560 employees of the pharmaceutical company. Then the sampling has been calculated using Stephan-Thompson equation and found to be 229. Then the sampling techniques has been selected, and it was simple random selection techniques. Then we received almost 250 clear data. After that, to ensure the accuracy of the response data and avoiding any misleading analysis, this data has been passed through data screening process. And the main test to screen this data were 2 tests. The first one is the normality test, in which we use skewness and kurtosis. As you can see here, that the data does not exceed 0.63 and 0.67, which among -1 and +1, and this is an indication of the data are normally distributed. The second main test was the outlier test, and we used the difference between mean and 5% mean. And as you can see in the table, that all difference does not reach 0.03, and this is clear indication that there is in the data. After that, several statistical analysis has been conducted, and the most suitable one was descriptive statistics to measure the total quality management
implementation as well as the level of employees' performance and satisfaction. In this result, we can see that the total quality management dimension and the general access is highly implemented in Petromasia with the mean value of 3.6. And if we are going to see in this figure, illustrate that the maximum is process management, maximum implemented, and the lowest one is human resource. So, the level of employees' performance has been measured as well and found that employees are performing well at high level with the mean value of 3.97, and the satisfaction was high as well with 3.81. After that, we proceed to hypothesis testing. So I'm going to explain this one a little bit in detail. So this table illustrates the simple linear regression analysis test, which would summarize 3 tables: ANOVA table, coefficient table, as well as summary model table. This data from the ANOVA table, in which mentioned is sum of square, which means that 90% of the variance of the employee's performance are explained by total quality management, while the residual with 36, which means that 36.4 square of the employee's performance are not explained by total quality management. Then we have the degree of freedom. This degree of freedom consists of 2 numbers. The first one, number 1, which is the number of dependent variable, and here we have only 1 dependent variable, which employees performance, so we have 1. And the second one is the number is calculated by the number of cases received. In our case, we have received 15 cases minus the number of variables. We have 1 minus 1, we end up with 213. And then to get the mean square normally is division of sum of squares over the degree of freedom, and here we find it is the same one, and we have 0.11. And to get the F value, which we will measure the significance of the study of the test by it, we divide mean square over the mean square for regression and mean square for residual. And this, we found this F value 115, and the significance appeared to be 0.00, which means 100% reliable data. Then, from the coefficient scale table, we get the constant value and mean value, and we have the slope value of 0.05, and then we have the standard error, and this means if we go to the same population and we take another sample than the one we have selected, we will find the same data with an error 0.171 and 0.047 for the slope. And dividing this value over the standard error, we find the t value and then the significance, which means that our data are significant. In the summary table, we get 2 data. The first one, the R value, which it is the correlation value, and this means that total quality management and employee performance cases are correlated at 59.4 with the significant 0.00, and the determinant coefficients, which means the division of sum of squares of regression over the total sum of squares, we end up with 35.2%, and this means that total quality management, the variance of employees' performance explained at 35.2 by total quality management. So, and this value, if we reflect it in the correlation, the simple linear regression equation, we find that employees' performance equals the constant value 2.152 plus the slope value 0.50 multiplied by total quality management. And this means if 1 unit increase of total quality management or decrease in 1 unit change will have an impact of changing the employee's performance by 0.05 of the unit. So if we go ahead, we take from 1 to 2, we find 1 over here, and we find this in here almost 0.05. So the same test has been conducted for each sub-hypothesis,
I'm not due to the time restriction, I'm not going to explain all it in details. However, as you can see, in all dimensions was found to be positively impacted by total quality of employees. That employees' performance is positively impacted by each dimension of total quality management. The same way for testing the second hypothesis, which stated that there is no significant impact of total quality management on employee satisfaction. So I will take only the R-square value, which means that 39.9% of employee satisfaction are explained by the total quality management. And in the same way, every change and 1 unit change of total quality management will have an impact of changing the employee satisfaction with 39.9. The same for the second sub-hypothesis, which proved that all dimensions of total quality management have a positive impact on employees' satisfaction as well. So, to conclude, objective number 1 and 2 of this study has been obtained through descriptive statistics and found to be highly, the total quality management highly implemented in Australia, as well as the level of employees' performance and satisfaction is high as well. So, objective number 3 and 4 is stated that explore the impact of total quality management access and its 5 dimensions of employees' performance has been tested via testing the first main hypothesis as well as its sub-hypothesis using simple linear regression analysis, and the results reveal that there is a positive impact of total quality management and its 5 dimensions on employee performance. The same way, objective number 5 and 6, which stated that explore the impact of total quality management access and its 5 dimensions on employee satisfaction in Petroleum company. The testing has been done through testing the second main hypothesis and as well as its sub-hypothesis using simple linear regression analysis, and the result revealed that there is a positive impact of total quality management and its dimension on employee satisfaction. So then we offer the objective number 7, which offer discussion for related subjects and recommendation. This concluded in the following recommendation, which stated that it's recommended that the company should establish a board management for total quality management. And the second one, the company should maintain a good implementation of total quality management by a continuous improvement. Then, company middle and junior supervisors need to be involved in top management decision. Then, a new concept and mechanism to enhance empowerment of company's employees is also one of the recommendations to the company. After that, it's recommended that the company should foster their employees' knowledge and skills with adequate training. Then, it's recommended that company should establish an effective communication system. So all strategic planning should be passed to all employees, even the juniors one. And then, as a part of continuous improvement, company needs to invent the new ways and tools in addition to regular survey of internal to collect the internal environment data as well as employees' feedback. And the final one, company needs to update their strategies and philosophy that it is required to meet the new challenges, especially with the current situation as we are now the 5th years of war. Thanks a lot. However, for those who do not speak English, if you allow me, I will go and repeat the conclusion in Arabic briefly, if you don't mind. طبعا يا شباب الاستاذ خليناه على اساس انه في الملخص حق الاستدي بحاول اقوله بالعربي. تمام. طبعا كان من ضمن الاوبجكتيفز الاوبجكتيف نمبر 1 و 2 الذي كان ارتقاء. results and results at the end conclude. Not more. You can
summary for results. Summary for results. ها؟ Summary for findings. Now findings. اوكي اول شيء بالفصل. طبعا يا شباب النتائج كانت من اختبار الفرضيات. بحاول اقولها بالعربي بسرعه. اثبتت الدراسه اثبتت النتائج الاستبيان وان توتال كواليتي مانجمنت اداره الجوده الشامله تطبق في شركه بترو مسيله بمستوى مرتفع. في المين فاليو كانت المين الوسط كان 3.6 ويعتبر هاي وفقا لكارت سكيل موديل. تمام. وكمان اثبتت النتائج المبحوثين وجود ان اداء الموظفين كان عالي بنسبه 3.97 الوسط. وكمان كان اداء الرضاء الوظيفي كان عالي بنسبه 3.8. طبعا اختبار الفرضيات تم ووجدنا انه من اختبار الفرضيه الرئيسيه الاولى وجدنا ان كان الاداء الوظيفي اداء الموظفين كان مرتفع وكان كان يتغير بنسبه 53% يتاثر باداره الجوده الشامله 53.2%. يعني كان اداره الجوده الشامله تؤثر في اداء الموظفين بنسبه 3.2%. وان تغيير وحده واحده كانت بالنسبه لاداره الجوده الشامله يقودها تؤدي الى تغيير في اداء الموظفين بقيمه 0.05 سواء زياده او نقصان. وهذه تفاصيل النتائج. واختبرنا كل الفرضيات الفرعيه ووجدنا ان كل الفرضيات يعني كل الابعاد اداره الجوده الشامله الفرعيه كانت لها تاثير في اداء الموظفين وكما هي واضحه في القيم ار سكوير في فاليو الذي شرحناها في مناسبه اخرى. وكمان اختبار الفرضيات الثانيه التي تنص على انه لا يوجد اثر في اداره الجوده الشامله على اداء الموظفين. النتائج المبحوثين اثبتت عكس ذلك واثبتت انه يوجد اثر بنسبه 39.3 من اداء الموظفين من تطبيق اداره الجوده الشامله على رضاء الموظفين. ونفس الحال اختبرت كل الابعاد حق اداره الجوده الشامله مع اداء الموظفين والنتائج اثبتت انه يوجد اثر ايجابي لكل بعد من بعد اداره الجوده الشامله على رضاء الموظفين. يعني على اساس انه باختصار انه كانت الهدف الاول والثاني للرساله الذي كان للتحقق من ان بترو مسيله تطبق اداره الجوده الشامله وكمان انه تحقق على مستوى الاداء ورضاء الموظفين في الشركه. هذه اثبتت من خلال descriptive statistics اللي هو التحليل الوصفي. والنتائج اثبتت انه بترو مسيله تطبق بشكل عالي بشكل مرتفع ولكن ليس مرتفع جدا اداره الجوده الشامله. وكمان ان مستوى الموظفين برضه مرتفع مستواهم وادائهم ولكن ليس مرتفع جدا يعني. والهدف الثالث والرابع والذي كان ينص على اختبار او ايجاد اثر اداره الجوده الشامله وابعادها على اداء الموظفين. طبعا هذه اختبرت من خلال الفرضيه الرئيسيه الاولى وابعادها والفرضيات الفرعيه باستخدام سمبل لينير ريجريشن الانحدار الخطي البسيط. والنتائج اثبتت انه يوجد علاقه ايجابيه او يوجد تاثير ايجابي ما بين اداره الجوده الشامله واداء الموظفين. نفس الحال بالنسبه للهدف الخامس والسادس اثبتت ونفس طريقه الاختبار الذي هو سمبل لينير ريجريشن الانحدار الخطي البسيط. تمام. والنتائج اثبتت انه يوجد اثر ايجابي لاداره الجوده الشامله
وأبعادها الخمسة على رضا الموظفين. وطبعا بعدها رحنا إلى الريزلت، ويعني ناقشنا الريزلت فيما سبق والتوصيات التي رفعت إلى الشركة. And the steps for you. Thank you very much, Nashwan, for your presentation. Welcome to welcome all Dr. Abdul Rahim. Yes, نرحب بالدكتور عبد الرحيم، طبعا رئيس دائرة الجودة والارتباط الأكاديمي بالجامعة. نبدأ المناقشة starting from دكتور عبد السلام. Hello, Mr. Nashwan. Good morning. I will discuss with you from title, inshallah, to conclusion and recommendation. Your recommendation. I think you did your work in your work, but there is something you must correct it in your thesis. Why? The first question is, why did you study? Why did you write in your title the impact of performance and satisfaction? Why you don't what impact? Who one impact on another? Performance impact on satisfaction or deposit? Well, the impact of performance and satisfaction or satisfaction in performance, this was not one of the target of the thesis. However, for me, I believe performance always impacted by satisfaction. But to come to your question, sometimes performance coming from force, as we use in the traditional management style, our one, in which the philosophy used to treat employees as a machine, and then we get a performance, and this is not a result of total quality management. That's why we add the second variance, which is the satisfaction, in which this variance is confirming that the result coming from total quality management implementation and not using force measures. Okay, can you show us the organizational structure of for petrochemical company? Well, organization structure or organization, this I'm still trying to find it, but we are living in abnormal situation, and this data is not really available. Organizations. However, I'm still looking for it with that organization. But that's mean you can get this structure. I'm trying with the top management of the process. You must do it in your thesis. Sure. Okay. Now I discuss with you about the research methodology. Okay. I don't want to go to the theoretical side. No problem. I will ask, what are the methods used to distribute the questionnaire? Well, the questionnaire has been designed as a scale questionnaire. I ask you about method used to distribute. That means which the type of sample you choose. It is simple random sample questionnaire. Yeah. Simple random. Okay. Another question. What are the tools, not methods? The Tools used to distribute the questionnaire. What the tools? There is many tools to distribute the questionnaire. That means hand to hand, face to face, or by email or by. In fact, the questionnaire has been distributed via internal link, an electronic link that has been dispatched to all employees. The employees has filled in these links and they got the data in the Google account. It's an electronic questionnaire. The confident for this tool. Sorry? The confident of this tool. Well, it is. This is a technology, and I'm 100% confident of the result because the result came automatically to the Google account. Then we download it
as an Excel file with the full data. So human interface, there is no error of human interface. You can save it in your. You can save it. Yeah. But you didn't mention that for that in your thesis. You must to mention that in your thesis. Okay, for sure I will observe this. Okay. The interviews. Did you make interviews with some employees? No, I didn't unfortunately. But this is very important too. This is very important to collect primary data. The regulation of study. Can you give us divided of this population? That's mean how many managers in this company, how many employees, how many head of departments? Sure. This is the purpose of the purpose of demographic characteristics section, and it is in the thesis here. There is a table explain how everything. I mean what is the characteristics of the population. Which page? Okay, no problem, Mr. Nashwan. I'll give you another question. Okay. Why did you use the verb was in your main sentences in your thesis? Well, in fact, I use it at the end of. You should make deflection for this for many sentences. You can use this verb, but in the appropriate sentence. Like if you go to 52 page in your thesis. Here, you write in this research the preliminary data were collected using connection. This is good sentence. But This is good sentence. Why? Because you talk about the past. okay. But the other sentence you talk not about the past just, but you talk. We can discuss it this way. Okay. Are there any previous studies in tutor quality management for Petromasia company? No, this is the first one, and this is what makes this study as one of the distinguished. This is the first study is conducted in Petromasia as total quality management. Did you mention that in your thesis? I think no. You must to mention that in your thesis. No problem. Because this is the first study for total quality management in Petromasia company that is give you another marks. For sure. Okay, I will discuss with you from your thesis. Abstract. In abstract, I think you wrote good abstract, but I have some observation in conclusion. There is what the meaning of conclusion. Conclusion is, but you write your recommendation, not conclusion. In order to enhance the level of employees' performance and satisfaction in the Petromasia company, to final sentence. This is not calculation. This is recommendation. Okay. We must change this to recommendation. In chapter number 1, introduction. Introduction, you should write maybe one page to 2 page to chapter overview. Not go direct to you go directly to research problem. Okay. The preface not enough to do. Don't. That's mean you must write here one page in an introduction. Okay. I think you make correction for
the formulation of objectives. Yeah. Okay. In your literature review, the chapter number 2, you wrote, in the last decades, thousands of books and articles have been writing. That means you take just books and articles in your literature review. Yeah or no? Yes. You didn't take some reports. No, there is. There is some reports. There is some. You must mention here in sentences 3 reports. Yeah. But this is, I was talking about the quality concern. Yes. But how can one study the performance of employees? There is report, report. It's unsatisfaction. Okay, so. Also, in same chapter number 2, page number 41. 41. Yeah, oil and gas in Yemen. Here, the introduction of this point, you write the main purpose of this chapter is to provide an overview of the and gas in Yemen. You must write this in a new chapter, not here. This was new chapter, then we merged it with the other ones, and this has been removed everything the new. In new copy. Okay, we make correction. Okay. I think some abbreviation you can write it in here in abbreviation. Like if you go to page number 43. Okay, 43. Yeah. In abbreviations, you didn't write DNO. What does it mean, DNO in abbreviation? Yeah, but DNO is a company called DNO. This is company. Like Total. This is company. The name of the company is DNO. Okay. Now I will ask you about this company. The Petromacida company is one company or many companies? It's only one company. One company. I will go to the main observation and the last some recommendation. In recommendations, you might get not recommendation, recommendations. This correction. Yes. This I know you are strong in English language. I'm not worried for this observation, but what the difference between conclusion and findings? The finding in which we discussed all findings in detail, but the conclusion means we take, the overall finding, what is the heart of this finding, the main findings. Main findings. The main findings. Why the This is conclusion. Conclusion. But, you said but actually, what was the... But actually, findings, the results, you get it from your analysis. Exactly. This is But conclusion, what is your conclusion? What's your conclusion? Okay. Not analysis conclusion. Okay. That means you must change this summary of the finding to first chapter, to last chapter. That's means chapter number 4. Okay. This is summary of the finding. And you can write here the main conclusion and the other conclusion if you want. Okay. I'm happy, Mr. Neshwan, to participate you in this Bible. Thank you so much. Thank you, all of you. Your comment is there. Thank you, Dr. Absalam. And I give the role to the me. أعطي الدور لنفسي الآن وأود أن لاستفادة الشباب طلابنا على وشك الكتابة أن نتكلم أو سنناقش التوضيحات باللغة العربية علشان يستفيدوا الشباب الحاضرين.
طبعا بعدين الدكتور عبد الرحمن يعني نعطيه. يا نشوان، طبعا أنا على الرسالة ليست انتقاص منها، وإنما هي لإثراء الرسالة وإعطائها الصورة يعني المثلى أو ما يقرب من المثالية، ولا يعني إلا إنه إضافة المزيد يعني من التحسين إليها. طبعا أنا أبدأ من كعادتي يعني أنا دائما أبدأ من الجلد للجلد زي ما يقولوا. فطبعا باخذ راحتي يعني باخذ راحتي معك. بالنسبة لملاحظة الدكتور عبد السلام بالابستراكت يعني هو كأنه في نهاية الابستراكت أو رد ما يشبه الريكومنديشن. في عندي أنا في الكونتنتس في بعض الأشياء يعني أخطاء طباعية بعض الأحيان زي الاس، زيادة الاس في الاكنولجمنت، وفي بعض تشوفوا أنا عامل لك هي بالقلم الرصاص على أساس إنه تعدلها بغير الرسالة بشكل جميل. الشابتر 1 بيج 2 يعني the purpose of this chapter is to explain the research problem. أقول إنه بدل explain لو نقول show أو over أفضل من explain. يعني البروبلم ما تحتاج explain، تحتاج توضيح أو عرض show. Significance of the study. Importance بدل significance importance أهمية ثلاثة. After that the study objectives ما ذكرتهاش، نسيت إنه تعرف في هذا الفصل الموضوع جزئية مهمة اللي هي the study objectives دخلها بعد importance. ايوه، والهيبوثيسيس عن ليميتيشن. انا برايي ليميتيشن ما لهاش داعي ويدخل بدلها ستدي فاريبلز او ما يسمى بالكوجنيتيف موديل الذي هو الكوجنيتيف موديل النموذج المعرفي الذي انت وضحت فيه انه المتغيرات المستقله. فافضل بدل ما تقول الليميت يعني مش كثير مهمه هنا، لكن تقول النموذج المعرفي الذي يبين متغيرات الدراسة أفضل. هذا بالنسبة للإنترودكشن. الإنترودكشن هي مش شابتر ريفيو، هي إنترودكشن صح ولا لا؟ يعني شابتر ريفيو بتاعها حطيته على أساس إنه العنوان الرئيسي التايتل الرئيسي إنترودكشن. في أنا عندي ملاحظة حقيقة في ما يخص الكابيتال ليترز. أنت كنت تطبع كابيتال ليترز في أماكن مختلفة، كل الرسالة فيها يعني some mistake of printing في خطأ طباعي، وهو إنه الكابيتال ليترز تحطها وتحتاج إلى تصليح في صفحة 2 أسفل الصفحة عند المرجع اللي هو الورلد بانك in their report ولا in it report أو its report اللي هو their report اللي هو البنك وورلد بانك يصير يعني نقول بالإنجليزية إيه ولا غير يعني كونه مؤسسة يعني غير أوكي غير أوكي. وحد الريسيرش ولا ستدي في صفحة 3 آخر السطر الثاني من الفقرة الأخيرة summarizing the study عشان بس وحد المصطلحات. صفحة 4 the importance of the study. شوف التايتل importance في importance of. بعدين شوف معك الريسيرش برضه مجددا في الفقرة الأخيرة. الامبلويز performance satisfaction الكابيتال هذا الأول منها. برضه في خطأ طباعي في كل كثير من الرسالة برضه هو البيتروماسي. بعض الأحيان كانت تكتبها بيرو وبعض الأحيان بيترو بعض الأحيان كان قدم حرف عليه. ففي الصفحة مثلا 4 في الفقرة الثالثة فوق العنوان هذا study objective فوقه بيرو مثلا راح عليك حرف التي هنا صح؟ وفي أحيان كانت تقول بيرتو وأنا كنت أعمل لك عليها دائرة إشارة معك إيش؟ صلح استبدال تعمل استبدال الطبيعي. The study objectives
The aim objective of this study can be summarized as follows or summarize it as follows. Summarize it as follows. Summarize it as follows. وبعدين أنا عامل لها دوائر على كل الحروف اللي هي إيش؟ كلمة. أنا بترجع صلحها يعني. نعم. في الهايبوثيسيس نمبر 13 page 5. Human resource focus on employees' performance at Petromacila company. Yes, that delete that. And you here you forget full stop in the final word of hypothesis. نقطة نهاية كل ايش؟ نهاية كل فقرة يعني نقطة إغلاق الفرضية بيكون الفرضية. page 6 هذا هو النموذج المعرفي الذي كنت أشير له منها. وضحنا عنوانته ما تستطيع variables يعني ممكن هذا طبعا منه في ضمن الانترفيو الانترودكشن. في independent variable هو variable بس واحد صح؟ هو variable واحد بس له 5 مكونات أو 5 variable. chapter 2 بصراحة أبدأ من التسمية يعني إنه الفصل هذا أنت ما شاء الله عندك يعني خلينا نقول سمين يعني ما يعني حشد فيه علوم الإدارة وعلوم الجودة وكل علماء وزعماء الإدارة وهذا شيء محسوب لك مش عليك يعني وإن طلع هذا في الفحص الذي نقوم فيه عادة للسيميلاريتي في السيميلاريتي هذه اللي احنا نعملها عشان أقول لك بعدين إنه في معه كثير مضلل. هذا ثيوريتيكال العلم هذا هو العلماء الأصول الذين أسسوا علم الإدارة وأسسوا علم الجودة. نحن لا يسمع إلا أن نحن ننقله في أبحاثنا كما هو مع الاختصار أو مع الإشارة بعض الأحيان والاستغناء عن بعض البنود باختصار. فأنت ما شاء الله عليك يعني اجتهدت ويعني واشتغلت كثير وكسبت كثير وكتبت كثير وبالتالي محسوب هذا لك تراكمنا وتحتاج له نوع الإخراج والتسمية. أنا أقترح عليك وعلى الدكتور عبد الرحمن مشرفك العزيز طبعا إنه الفصل literature review شوف هو فصل كبير يعني من صفحة 8 إلى صفحة 50 يعني 42 صفحة تقريبا. بدل ما هو literature review وتحشد فيه هذا الكم الهائل بعدين من صفحة 41 إلى 50 دخلت theoretical fraction جزء نظري دخلت اللي هو اليمني بتروماسيلا معلومات. ايوه الان وصل ريفيو من صفحه 8 الى 40 وبعدين من 41 الى 50 الذي هو يعني ثيوريتيكال ساينس يعني نظري. طبعا انا عامل لك برضه هنا في كل صفحه مشكله الحروف الكابيتال ليترز و تحتاج في صفحه 10 جمله صغيره توضيحيه يعني تربط الشكل هذا اللي هو شكل 2-1 بالفقره اللي قبله في صفحه 9 يعني فقره يعني سطر واحد تقول انه الشكل التالي سيوضح مراحل تطور الجوده او نشوء الجوده ويكون نهايه الفقره هذه اللي انت بتعملها باراجراف سمول باراجراف بيكون نهايتها ذا 4 ستيج. الفقره هنا دوس 4 ستيج. ايوه اعتقد انه لو كتبت يعني انه ما فقره تربط بين الجملتين بتنتهي الى 4 ستيج ار. ايوه هو يس يعني ممكن تكتب قبل الانسبكشن مثلا تكتب ستيج نمبر 1 المرحله الاولى وهكذا. صفحه 11 تصحيح للكلمه اللي هي الكواليتي كنترول. The second stage of TQM
evaluation or evaluation? evaluation yes تستبدل الايه او حسب يعني السياق الذي حسب ايوه. وكذلك برضه تحت في الكواليتي اشورنس كواليتي اشورنس برضه نفس الشيء او. طبعا في برضه الكابيتال اللي تزن عامل لك عليها اشارات. نصل الى صفحه 14. يعني نحن هنا نشير الى الشيء الجميل الذي انت يعني جمعته من الكتب ومن المراجع وعرضتهما بطريقتك. لكن نحن نقول انه بعدين الدكتور عبد الرحمن طبعا انه يعني عندما توجد مثلا زي ما هنا Dynamics theory of quality is summarized in this 14 principles of TQM which are listed below. أنا أقترح إنه بدل ما نقول listed below نقول that are known for researchers or in the management. المبادئ 14 المعروفة للباحثين في الإدارة. وخلاص يعني بدل ما تأخذ نص صفحة البرنسبل هذه 14 برنسبل يعني تشير إلى أنها المبادئ المعروفة للباحثين في كتب الإدارة. وخلاص يعني خليت حاجة من الورق وإلى آخره. وكذلك طبعا في صفحة 16 الذي هي Bragging about Quality Improvement 1 2 3 and 9 items of in this yes 9 items and 10 items in page 17. وعرضت طبعا بدأت مسكتهم واحد وعرضت الدراسات التي أتوا بها والعلم الذي زودوا فيه الإدارة مع يعني إعادة القراءة والاختصار زي ما هذه المبادئ اللي 11 ايتمز اللي في صفحة 19 كان منها اختصارها. يعني بتقلل عدد الورق وبتقلل شكل الرسالة يكون أصغر شوية. والخلاصة عندك في صفحة 23 أنت جبت يعني العالم عالم الإدارة أنهم 1 2 3 4 5 6 7 علماء والإسهاماتهم أو ما ساهموا به كخلاصة يعني. ال 25 تايتل 25 اللي هو توتال كواليتي مانجمنت دايمنشن تحتاج سطر ولا سطر ونص ولا سطرين فقرة صغيرة بين العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي. توتال كواليتي مانجمنت دايمنشنز يعني هنا ستعرف أبعاد الجودة وبالتالي ممكن الأفضل إنك تحط هنا يعني فقرة تقديمية تمهيدية. وأخذت المانجمنت كوميتمنت أنا ماشي لك هنا على الميستيك أوف كابيتال ليترز وبتمشي إلى صفحة 25 عندك هذه تكررت as follows دائما as follows. أعتقد إنه إضافة الاس بس as follows yes 27 characteristic of في آخر سطر في الفقرة الأولى characteristic of organizations. وبعدين في الفقرة الأولى من الموتور Greek their own organizations future. بس هذا البروستروف هذه اللي هي الأسميتية هل هي فوق تحت ولا هي بس فوق؟ هي فوق بس. اوكي صفحة 28 Human Resource Focus في السطر الذي قبله في ثاني سطر من رأس الصفحة 28 So HR is essential. أعتقد إنه الهيومن ريسورس فقط شورت الاختصار في الصفحات السابقة فإبدأ بها هيومن ريسورس وبعدين إذا بتحط ال HR بعده ممكن.
هذه كلها طباعية. لا بس يعني كنت أغيرها لما استخدمت برنامج الانتليجنس كنت أحاول أعدلها على أساس إنها أيوة يعني أول شيء تقول هيومان ريسورس حروف وبعدين اختصار. مش مشكلة. الاي تي في صفحة 30 في السطر الخامس. بروسيس لا في السطر 1 2 3 4 5 في السطر الخامس يس. Policies, methodologies and IT tools and IT and IT yes information yes technology اكتبهم ايوه بس معي. الحروف الكابيتال في كل الصفحات انا عامل عليهم رابط هذه الصفحه اكثر انتبهوا لها هنا. طبعا في ملاحظه في صفحات يعني ما شاء الله في صفحات 36